Ну что ж, всем привет. Продолжаем мы мучиться в эту, к сожалению, не прекрасную игру. Посмотрим, что она нам дальше принесет. Читал я разные отзывы, очень неожиданно, хотя вполне заслуженно. Четверть отзывов негативные. И все в основном упирают на те самые проблемы, о которых мы и говорили все эти предыдущие серии. Так что мы в своих выводах не одиноки, и это не может, наверное, не радовать. Но, к сожалению, дальше, судя по всему, никаких развитий, исправлений этих минусов не будет. Take a seat, Clive. I'll fetch you a bowl of brown. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. Утром я отправлю ей столу. Какую, блядь, столу ты ей отправишь? Кажется, перевод, хотя спасибо, что он есть, но делали его, судя по всему, не совсем внимательно. She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full... Да мы понимаем, что главный герой у нас по мужчинам. Видел, как он отреагировал на слово «женщина»? Женщина. Понятно. Доступны отчеты союзников. На кой они хрен нам нужны? I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. A strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't Ну, enough, может быть, это все-таки побочные квесты, которых будет нормальное количество. Quick look. Новые задания. Радушный прием. Осада винограда. Ну, давай. В Розарии квесты. Вот из дома. Ну, давай в Розарии что-нибудь сделаем. Я не знаю. Но они, наверное, такие же дрянные, как мы до этого видели.
Ну и чё? Чё стоишь с метлой? Давай работай. Мети, блядь, мети. О. The tavern. It's done for. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but... Oh, please help them. Ты денег нам заплатишь? All right. I'll see to your problem. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Ну, там, наверное, 5 человек, которые одним ударом сейчас разметутся. Ha! Golden Stables, my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Даже двое. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy, though, I expect. What say we relieve you of it? Get him, lads. I want that blade. Let's get this over with. Охуенный квест, правда? Настолько же охуенный, как и остальные. I'll be keeping my blade, thank you. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. Пусть проведут The Empire мобилизацию. might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do to make this place presentable. You best be going, before I arm you with a mop. Задание, как всегда, блестяще. Просто до уровня, блядь, я не знаю какого. Восхитительный квест. Давай еще одну выполним. Почему бы и нет? Если они настолько нелепые и занимают 2 секунды времени. Fancy giving us a hand? Here you go. Надеюсь, они же потом не пропадут. Но они, наверное, постоянно такие будут. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Но, Couldn't допустим. trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. Ну вот побочные квесты появились, You're probably right. которые выдает
Dare say it takes a мужик по bearer like списку. yourself Но to они open настолько them up. же убогие, как и до Will you have a этого. word with them? Help them Поэтому я settle решил in? проверить хотя бы 2 или 3. I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Ну, достань из широких штанин яблочко им какое-нибудь. А, кстати, видимо, проблема была не в геймпаде, потому что здесь вот тоже иногда камеру как-то неадекватно шатает. Хотя это геймпад новый. Здесь уж не может быть дрифта. Невозмутимая I'll have торговка. 2 plates of whatever you're serving. Говяжьих анусов, We've enough пожалуйста. mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Я сегодня наварил себе суп-пюре Oh, из цветной my apologies. капусты и I didn't кабачков. see the mark. Вот это хрючево comrade. было. Well, in that case, you may have whatever you require. Рекомендую. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Твоим хлебом, блядь, наешься досыта. И вино. Bread and wine. Hopefully this will be Ну enough. чё, я вот в джедаев играл, ни разу такой херни не было. Сейчас взял вот новый геймпад, его постоянно вот туда-сюда фигачит. Это, видимо, игровая проблема. Ну что это такое? Так проблема тьма, еще вот это вот бредятина. Don't tell me. Turnips for supper. Brother, did you see? Yeah. Bread and wine from the tavern. Хлеб немного черствый, а вино разбавленное. Прекрасно. May we? Truly? Нет, нельзя. Отрыгнуть. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Ну, хотя бы, можно сказать, с такой большой натяжкой в этом квесте есть небольшой смысл. Малюсенький. Очень маленький. What happens to him? Очень и очень маленький. Прям, блин, очень маленький. Ладно, пойдем уже отсюда нафиг делать сюжет. Остальные 2 квеста когда-нибудь потом. Им бы какого-нибудь дизайнера по квестам нормального найти, неужели их нет? Перевелись в скваре, видимо, ребята, работающие на побочных квестах.
Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Давай Gav. покорностями расти, да. Смотри, какой у них огонь между собой, химия прям. Ну, ты понимаешь, почему накидка на кресле. Я хотел поставить себе фоном разочарованное лицо создателя этой игры, но что-то там не получилось. К следующей серии поставлю. But that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Я тебе сейчас даже скину, какую фоточку подошел, очень подходящую. На фоне чего вещать. Ordinarily, priming an icon comes naturally to Вот примерно такую, да. But then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. Ну вот да, и есть еще более фотки такие, где его типа вообще распидорасило, там очки у него съехали куда-то. Вот это еще больше подойдет. Посмотрим, может быть, на секунду. Это и сейчас получится сделать сейчас. В ОБС поколдовать надо. Так, значит, вот это мы временно отрубаем. Вот эту мы временно запускаем. Не, она что-то не хочет. Какой-то у нее конфликт какой-то у нее идет. Ладно, к следующей тогда серии. Так, куда? Нортрич, это что такое? So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill? Вот что с камерой происходит? Это не, ну как, это новый геймпад, понимаешь? Он ни разу, не пользовался почти. Обвинять в этом, что тут что-то с ним не так, мне кажется, неправильно. Вот что это сейчас было? 790 метров, а что, по-человечески туда нельзя добраться? Можно же. Выбили свое зло на антилопах, которые вообще безопасны, но почему-то их надо убивать. Не туда как-то, да? Дракончик. Ну что происходит-то? Давай заменим геймпад. На другой опять. То же самое будет вот на этом месте.
почему-то вчера, который работал плохо, сегодня работает хорошо. Непонятно. За что он так антилоп не любит? А девка-то где? А девка-то что с нами не пошла? И она на месте будет ждать? Надо, короче, подписать, видимо, геймпады, какой сегодня хорошо работал, какой плохо. Может быть, я просто в них перепутал что-то. Все-таки тот второй плохой. Ясный путь. Называется как какой-нибудь колхоз. Northreach. The soldiers used to speak of a brothel. That was north of the checkpoint. I heard the Danes went to the south. Тут понимаешь, что прямой намек на то сейчас был, что герою нравится. А вот, кстати, загадка. Раз они девку называют Миледи, то она какого-то благородного происхождения. Ну и одновременно подруга детства. Надо сейчас почитать про ее биографию, когда мы будем вновь в убежище. Потому что непонятно, если она из какого королевства, то какого. Так вот, вернемся, так сказать, к намекам про мужскую любовь. Он когда сейчас получал задание, я не знаю, это было уже, нет? Ему этот говорит, ну вот, там, значит, хозяйка борделя, женщина. Главный герой такой, женщина? Понятно. Таким, знаешь, типа неприязненным голосом. Зато, когда увидел Гэва, заулыбался, посмеялся, сделал ему комплимент. Так вот, такой вот намек. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Хуя какая. Branded. Не зря борделем заведует. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can Как она trust you. близко перешла к отношениям. You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Да, маменька из Айба, это, конечно, прям. И из Якудзы, Кивами 2, которая заведует баром. Это прям... Сложно забыть и убрать из сердца. Надо вернуться в Айбу 2, видимо, хотя опять ничего не будет понятно. Ну, чтобы увидеть маменьку. А маменька там вроде есть. Так и не получился тогда, кстати, тот этот распаковать русификатор. Непонятно, что с ним. Хотя люди писали, что у них он работает. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But
I shall expect a favor in return. Wait, what? Они вот в каждом этом, да, рыбу замораживают. Больше им делать You нечего. want something, you come back with your master. I won't sell to some stray brat. Я эти поебал сейчас, да. Welcome, welcome. Продают то же самое абсолютно. 50 тысяч уже, представляешь? За мелодию. Получается, единственное, ради чего стоит деньги накапливать, это мелодии. Но они стоят бешеных просто денег. То есть у нас клинок Гай 1, клинок Гай 2, на кой нам один продадим. Thank you. I doubt you'll get more than that in the capital. Вот чего? That's the best I can do. I doubt you'll get more than that in the capital. That's the best I can do. Медальоны пока не будем продавать. Чуть такой дорогой у нас есть, что прям, знаешь, загнать и приблизиться. Это, видимо, нет. And a fine, fine day to you. Any fresher? Ну вот опять, да, возвращаясь к вопросу, казалось бы, новое поселение. В новом поселении должно быть что-то интересное. В новом поселении что-то должно происходить, что-то должны делать люди по-другому, чтобы отличаться от другого поселения. В итоге используется та же самая анимация заморозки рыбы, и стоит один магазин. Остальные вообще стоят вон либо в статичных каких-то позах, где-то тут сейчас стояло, либо не занимаются вообще ничем. Вот стоит своя статичная поза. Have you no other bearers? Those two look rather used. Used? Yes, but spent hardly. Продажи рабов, There's типа. at least a good year left in them. Чего, например, нельзя, знаешь, вот, развязать драку, да, и отбить себе этих рабов, отправить их в убежище. В общем, грустно это все. What the hell are you doing? Надеемся на ремаки теперь в двойной просто надежде, что ремаки не разочаруют вообще ничем. Who gave me this? And no more my masters than you are. But Сегодня, кстати, читал it's not as if I статистику, can hide что, ну, в Британии, да, как и самым большим, наверное, консольном рынке, почему-то считается, эта часть на дисках продалась на 74% хуже, чем 15-я. Ну, типа, за эти годы, конечно, мы больше стали в цифре покупать, но все равно цифра показательна, что продается, наверное, хуже 15-й точно. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the 15 опять же, излишним хайпом десятилетия была подогрета. И то, что в итоге выяснилось, все трейлеры лживые, да, и этого вообще нет в игре, это тоже очень много значит. Да, ну, рейтинги, они подкуплены, что сказать. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. Ну и, конечно, если оценивать маркетинговую кампанию, маркетинговая кампания была дерьмовая, на мой взгляд. Но выяснилось, что в игре больше, об игре больше и нечего показывать, кроме битвы ебак. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale.
Doesn't seem like I have much of a choice. Господи, ну зайди в бордель-то. Ну понятно, что мужчин там не будет. Будут голые женщины, но как-нибудь потерпеть придется. Ну, смотря кто переводил, слушай. Вообще, конечно, Сквари удивляет. Она последние все, получается, игры перевела. Да. Валькирию перевела. Forspoken перевела. Теперь это перевела. Неужели она и ремаки переведет? Если и ремаки переведет, это вообще будет что-то несусветное. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Раз уж даже Сега внезапно перевела ремейк Персоны официально. Типа ни одну часть Персоны никогда не переводили официально. А вот сейчас будет Персона 3 ремейк. И Сега заявила, что там будет русский язык. Все такие типа нихуя себе. Welcome to the Vale. Конечно, непонятно, да, как бы, с чего вдруг. Либо, я не знаю, либо они не уверены в каких-то продажах, и тогда переводят дополнительные языки, чтобы, типа, знаешь, тупо больше народа охватить. Поэтому как-то логика, не знаю, не прослеживается абсолютно ничего. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. Ну, это уже начинает даже надоедать. Что иди найди. Никакого разнообразия, в принципе, нет, да? And take this. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. Ну, просто раньше не особо волновал, судя по всему, СНГ. Что Сегу, что Скварю. А тут решили вдруг что-то как-то. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared? The day before. She was in tears. She'd lost her comb. A gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. А ты думаешь, на других языках субтитры другого шрифта? But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Я просто не знаю, может быть, они все субтитры такие сделали. Thank you. Давай проверим. Let's see what her chambermaid can tell us then. Это надо в начальное меню опять выходить, да? Сейчас давай это сохраним, проверим в начальном меню. Насколько шрифт отличается, не отличается. В целом-то вон вообще как бы базовый шрифт такой, не особо какой-то продвинутый.
Давай, дочь, сделаем себе. Шрифт меню более целым. Ну вот смотри, я, например, сделал немецкий сейчас язык. Ну да, он какой-то, знаешь, более такой, я бы сказал, сказочный. Давай проверим, ну, английский сам изначально. Хорошо, и давай проверим в субтитрах. Он такой более сказочный, да, какой-то такой, знаешь, проработанный. Ну-ка. А в субтитрах, в принципе, точно такой же. То есть в субтитрах никаких различий нет. То есть получается только... Ну да, в меню он тоже. Как в главном меню, так и здесь. Согласен. Не смогли подобрать. Или не захотели. Да, можно согласиться. Да. Ну, спрашивается, спасибо, хоть какой-то есть. Excuse me, you there? I cannot help but notice you bear the moon and stars. So you are an associate of the dames? Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be Там, assisting? знаешь, там может какой-то даже собственный скваренный шрифт используется персональный. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? А что сделать-то? Контрабанду перевести? Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages. Ну, посылки это хотя бы разнообразие, это не пойди найди. There are 3 in total: a grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. Why, of course not. Merely trifles which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. А у нас, наверное, и не будет возможности заглянуть в посылки. По-любому, да, вот здесь, наверное, намек, что был вариант оставить их себе. Я даже при желании как бы не смогу найти эти посылки, где они находятся. Well then, I suppose you'll need a little Are you gonna buy something or not? However do they get that colour? There's nothing here for your kind, Branded. Go on now, shoot. I have a delivery from Etienne. Fresh from the master's table. Мелодичный перезвон, на который лучше не обращать внимания. Почему? Why didn't you say so? Times are hard. But this here'll make them less Наркоту, что ли, таскает какой-то? For a while at least. Sorry about the welcome. Meant nothing by it. You wait right here. Here.
You can tell Etienne I'm a man of my word. Perfume. Oriflamme's finest. Just as promised. Oriflame, короче. I have no business with Branded. Well, I have business with you. A package. Fresh from the master's table. I do not know you. Where is the merchant, Etienne? Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. This is lighter than usual. Branded, if I discover Жалко, их развалить нельзя. Просто, знаешь. Лучше была бы система морали, но можно было бы развалить этих гандонов. Cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. Cigars. Those cigars are worth more than your life. Do be careful. The fruit's not getting any fresher. With reds, whites, ales. The dame get her hooks into you then? Well, you're in good company. You tell her. Ну, мясо ничего такое, детализованное. So long as she keeps up her end of the bargain. Смотри, огурцы прям как хорошо проработаны. Как настоящие, гнилые из Ашана. То есть, ну, вот с мелочами серьезных проблем нет. Смотри, там каждый горошек, горошинки. А вот в целом с миром это, конечно, прям пиздец. Это что такое? Пироги какие-то? Хлеб. Хлеб тоже, смотри, прям достойно выглядит. Не какие-то квадраты там, знаешь. Give me one of those hams, your biggest. What did you say was in these pies again? I warn you now, I don't sell to your kind, whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right, quickly now, before the guards notice. Когда игра выйдет на ПК, первый мод, который я предвижу, это отдавать предметы автоматически. Не прожимая 2 раза кнопку. Это прям гадалки не The ходи. very best, specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right. If Etienne likes it. А уж сколько тряпок-то ему наделают. For a price, of course. Of course. Perfume, cigars and spirits. Раз уж такое наделали с Ремаки, ну, в Ремаке там оскорбление игры и всего дизайна. А для этой игры, мне кажется, любой мод будет даже уместнее, правильнее и расширит все, то, что мы здесь видели. Я что-то сомневаюсь, здесь сама концепция не при это. Смену тряпок не включает в себя. I haven't seen you around the Vale of late. Тут видишь, тут же многое завязано на костюмах. Как бы у тебя сначала костюм раба, а потом костюм отца. То есть это как бы такая даже сюжетная какая-то смысловая часть. Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy.
Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling А чё, under the барыжить gaze of the кристаллами нельзя, guard. что ли? After all, we both know the punishment А, for без dealing in разрешения нельзя. unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know Я what что-то this ничего day's не work may понимаю, cost you, вот опять. then, well, I dare say you'll sleep all the Значит, better сами for it. кристаллы, у них это какая-то ценность, редкость. А значит, люди, которые обладают способностями близкими, да, к кристаллам, они у них рабы и отребья. Как-то это нелогично как-то абсолютно. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. Ладно, хватит с побочными квестами, все, чисто идем по сюжету в ближайший час. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. Ну, то есть, ты знаешь, как бы, на мой взгляд, люди, которые обладают способностями без кристаллов, они, наоборот, должны быть таким привилегированным классом. И жить, как говорится, как элита. А здесь это как-то странно сделано. Они почему-то, наоборот, ущербные рабы, хотя у них есть способности. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something, but the dame was so proud of her for how much she was bringing in. Шея разваливается. Где там Беладонна? Рецепт не остался? Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Короче, какой-то солдат забрал себе проститутку и спрятал ее. Если бы дела происходили в Петербурге, то мы бы ее уже точно не нашли. It's not been half a moon since Bellington. Heard the bones fell favourably. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your Fuck off. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. Паники будешь? А шеи что? On account of him being in war. Только воротник носит? Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. Потому что шея вообще пиздец. The dame thanks you. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Most likely. Fools there nigh on every night. Режим дня. Пробуждение, утренняя молитва, бег, удар на чучелах, обед, стрельба, поединки, снаряжение, уборка, сон. Жаль. Куда ты, блядь, прыгнуть собрался? Я хочу здесь пройтись. А, вот здесь ничего нет, да, я забываю, что это дизайн локации такой. Причем в одном поселении, заметь, всех баба держит. В другом поселении всех баба держит.
Причем мне вчера отзыв попался, ну, как всегда, от одной ебанутой феминистки. Говорит, это типа игра, блядь, для утоления мужских этих фантазий. Женщины здесь какие-то убогие, плоские, неинтересные. Мужики всем правят. Она вообще не играла, просто по привычке. Решила такой отзыв оставить. Ну-ка, споешь, что? Greetings. You are one of the dames chosen, I see. Me. I am but a nameless weaver of song, who would warm the hearts of the good folk of this town with such humble cloth as the muse might permit me to make. Блин, что так медленно говоришь? Greetings. Ну что ты спеть не можешь, господи, ну что за... Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Вот они, смотри, да, как уебищно сделали. Получается, как побочный какой-то квест, они пихнули всю главную сюжетную линию. Oh, Tatian, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Я вообще... Что-то уже плывет все. От происходящего здесь. Мне сегодня, знаешь, пишет девица из гейского чата. Говорит, ты знаешь, я смотрю стримы по этой игре. В каком же я, блядь, восторге? В каком же я восторге? Я говорю, и что там тебе так нравится? Ну, все мне нравится. Don't let them get away. Go on. Back to the pens with you. Да, вкусы вообще очень специфичны. Я одно дело могу там понять, когда этот другой чел из гейского чата пишет. Вот, мол, я там ни в одну часть не играл, играл только в 14-ю, хочу посмотреть, вроде пока мне нравится. Но это еще понятно, да, как бы, что не с чем сравнивать. А когда есть с чем сравнивать, ну, это не может нравиться. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Таблеток, что ли, выпить каких-нибудь, пока они там разговаривают? Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah.
Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here Хотя с таким сюжетом надо какие-нибудь меняющие сознание уже таблетки пить. Understood. Вот продавец. Здравствуй, продавец. Buy, sell, or be gone. Один и тот же меч, блядь, везде продает. Как вот это может терпеть? 40 тысяч. То есть песни разные. Где-то по 50, где-то 40. Надо все-таки, видимо... Да, клацид — это тема. Надо, знаешь, что сделать? Накопить хотя бы на одну песню и посмотреть, какого качества эта песня. Если это не мелодии из других частей, то нахуй они не нужны. Может быть, просто, знаешь, это такая по приколу мелодия из других каких-то частей спрятана. Good riddance. Weren't expecting any new branded. Так, смотри, что она делает, смотри. You don't think he's a deserter, do you? Она магией ветра сушит белье. Учитывая, что абсолютно солнечный день, и белье, в принципе, высохнет самостоятельно. Нахуя ты это делаешь? Ради чего? What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the Да расстреляй на constable? месте. I come to you from Northreach, at the behest of the Dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. Oh, what is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value. А где проститутка-то в итоге? Убита или нет? About my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the Dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Да мадам тут действительно главнее патриархов якутс прям. Еще знаешь, вот еще один, например, хотя это, наверное, совсем важный момент. То есть можешь бегать, вообще ничего не встречая, да? Подсунули бы каких-нибудь врагов, я не знаю, агрессивных, там, какую-нибудь агрессивную стражу империи, которая нападает на носителей, что-нибудь в этом роде. Но хотя он, типа, только птицы пасутся, а вот именно человеческих врагов до сих пор было очень мало, чтобы таких каких-то вот в лесу встретивших. It smells of death here, Torgo. Wolves. We can't let them get any closer to the village. Stay down.
boy. Get him, boy. Give them all you've got, boy. Get him. Don't let them get away. Give them all you've got, boy. Keep your distance, boy. Give them all you've got, boy. Ну слушай, ну какая разница? Это в целом не особо важный, на мой взгляд, момент. Суть перевели, то спасибо. Bodies. A man and a woman. То есть волки загрызли бледину из солдата? Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. Ну, как-то прозаично этот квест закончился. So it is you. Я-то думал, там он ее убил, расчленил. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to sea every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Я не понял, где осталась наша дорогая синевласая девушка. Слушай, после таких этих хоть прям Фарспоукен качай и сравнивай, насколько там все плохо. Может быть, Фарспоукен даже лучше этой части? Not much chance I'd make it through the penitent's gate without someone recognizing me as a deserter. Sid had better have a plan. Нам сюда назад, что ли, надо приходить? Кто такие-то? Look here, men. This branded would be so bold as to seek passage into our holy capital. Were he accompanied by his master, we might be compelled to grant it. But alas, he is alone. And the law regarding masterless branded is clear. Unless he wishes us to take him into custody, I suggest he return to his owner immediately. Хороший голос озвучил. По сравнению с другими, убедительно отыграл свою роль.
То есть так вот посмотреть, тут обитает только чукободики, да? Ну и волки какие-то странные. Стервятники вон еще. Какая-то вот башня, да, по приколу чисто. Добежим до башни. Что за башня? Ага, хер ты, блин, до нее добежишь. Да не хочу я с вами драться, может, отстаньте от меня. Хочу добежать до башни, посмотреть, что в этой башне. Но я понимаю заранее, что там ничего нет. А бой вообще закончится, или они будут за нами бежать? Закончится. An Imperial watchtower. Should be well stocked. Опа! А вот это уже, как говорится, меняет дело. Wait. You're not one of us. Give them all you've got. Вышки пошли, да? Keep your distance, boy. Give them all you've got, boy. Don't let them get away. Give them all you've got. You will pay for what you've done. Keep your distance, boy. Забавно, если сейчас из запасов тут будет, знаешь, кусок верита один. Keep your distance, boy. My wounds, boy. Сама башня, видимо, все-таки не открывается. Ты сундук рядом с ней. Кусок верита и пояс. Все. Ради этого надо было 50 человек убивать. Охуенно, правда? Полностью, как бы, ну, сделанная башня такая. А нельзя было, не знаю, ну, 3 сундука, чтобы пихнуть? Раз ты башня на 50 человек. Тут только пояс и верить, все. That's enough dallying, you two. Up, the lot of you. There's still one. If it was a message that... You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then?
see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my Подари мне себя. The Veil counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Otto mentioned the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. What do you want? You're lucky to get that much. I pay what it's worth and no more. You're lucky to get that much. Ну, у нас уже 38 тысяч. Скоро на одну мелодию хватит. Thanks for nothing. Weren't expecting any new Как мне туда попасть? branded into the new moon. Да, RTX прям, блин, во все глаза. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Так вот подумать, да, трое каких-то маргиналов собираются ворваться в столицу империи, защищенную и полную войск. Чего они там хотят добиться?
То есть они уже внутри? А как они внутрь попали? Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than it. А, они в борделе сидят? Brothel. Ну, понятно тогда. Я думал, они уже в столицу империи зашли. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. Что, мне кажется, его гипотеза не сработает. Станет, наверное, еще хуже. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. Ну, кристаллами они пользуются, как я понимаю, как источниками энергии. Типа, такая, знаешь, местная нефть, газ и все одновременно сразу. В всяком случае, это мое понимание. Но вот эта тема, что мор начался из-за какого-то материнского кристалла, это абсолютно непонятно. От слова совсем. Ну и типа, кто владеет там как бы кристаллами, да, тот типа, ну, энергией, силой, топливом и так далее владеет. Видимо, идея такая. Наверное, надо вернуться. Мы хотели, да, наверное, знаешь, вернемся в убежище. Почитаем гайд дальше. Может быть, там будет написано сейчас, зачем им кристаллы нужны. И про девку почитаем. I heard Otto barking at his lot earlier. Don't mind me. Не, он внизу Just сидит. taking a quick breather, and I. Clive, was it?
so many uses. And how might this old soul be? There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Вот давай с важных людей начнем. Значит, тут она. Подруга детства. Я сейчас с самого начала можно? Урожденная принцесса северных земель. Отправили в Розарию в качестве гарантии прекращения бунтов на этих территориях. Интересный поворот. Росла в замке, попрощалась, это мы видели. Отправили на свои острова. Во вторжение в Дальмекию. А северные, извините, это кто? Северные территории. Непонятно. Ну, исходный кристалл, это понятно, что это типа самый начальный. Давай почитаем про кристаллы. Один из самых ценных материалов, позволяющий людям, лишенным магических способностей, использовать эфир в своих целях. Так как большинство не могут жить без колдовства, они регулируют добычу кристаллов и торговлю ими. Каждый осколок приводит количество эфира и рассыпается. Так. Спрос превышает предложение. Многие люди используются черным рынком. Ну, как я сказал, типа используют как энергию, можно сказать. Это вот стоят государственные осколки. Это кристальные пайки. Все равно вот ответ, да, почему они держат тех, кто умеет колдовать, за рабов, здесь, видимо, не содержится. Да, ну, энергии, да, колдовать, чтобы когда нет своих этих способностей. Да, меченый делают без кристалла. Но почему меченые за ебланов держатся, ты понимаешь? Хотя подразумевается, что меченые вроде как наоборот должны быть сильнее обычных людей, раз они могут колдовать без кристаллов. Ебать. Впереди важный сюжетный поворот. После него вы не сможете ничего изменить. Это типа мы побочный квест, что ли, не сможем пройти потом? Или в чем проблема-то? Ну, учитывая, что побочные квесты здесь дрянь, я думаю, идем. Да, идем же? Идем, короче, похуй абсолютно. Тут, знаешь, нет квестов, ради которых хотелось бы чего-то останавливаться. Это, знаешь, там, вспоминая Ведьмак, там, вспоминая, когда там просрал я в конце несколько квестов и переживал, думаю, блядь, как обидно, как жалко, хотелось все квесты посмотреть. А здесь, ну и в пизду их. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it?
Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Come on, this way. Try to stay out of sight. Obviously. Стелси, мужики, стелси. А здесь-то что? Тысячу гил дали. Зубы развалились. Все на нервах. Сейчас бы, знаешь, как с джедаев, так сверху хуяк. Зарядить, да? Give them all you've got, boy. Keep your distance, boy. Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. А их лечат? А кто лечит их? Звезда что тут лечит? Знаешь, что? Вот чисто интересно, да? Поставим уровень сложности на максимальный. Прямо сейчас. Есть такое вообще? Режим. Режим игры. А, тут всего 2 уровня сложности, что ли? Ёп, твою мать. Режим игры, сюжет, игровой процесс. Ну, понятно. То есть даже сложнее нельзя будет что сделать. Просто они отлетают уж очень легко. И об этом тоже писали в отзывах. Что когда, знаешь, раскачаешься, вообще бои не представляют никакой сложности ни с кем. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. Получается, сюжет это, видимо, вообще там нажми квадрат и сразу все упали. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. Captain, to arms! Summon the cannoneer! А нормально, что они в какой-то этой держат боевых змей? Зачем они?
Ебать, идет. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More А еще insects больше come to пушка be была у него. squashed. You will find my mortar and I Это какой-то only too happy черный to властелин. oblige. Give a talker. Then let's shut him up. Not this time. Нормально, да, по мордам нормально. Базар нет. Don't let them get away. Too slow. Keep your distance, boy. Синий прилетел вообще в нору. You feel that? Something in there. В воздухе запах напалма, ребят. Then we better make this quick. Too slow. Give them all you've got, boy. A little help. Don't let them get away. Give them all you've got, boy. Get 'em, boy. Why would you die? Is he? Bollocks. He's gonna catch it. Кимстов. Poor wretch. Save him, Betty. You'll get none in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Ебут. Хороший был, хороший. %12.
never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. Guard duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Лифт, что ли? Breathe deep of the blessing, my friends. You've said being a dominant doesn't have Он its... превращаться-то будет в эффект прям полностью, знаешь? Или это только с ебаками работает? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. Раз тут столько годноты, видимо, драки впереди довольно жесткие. The miners. The gods. Too far gone. The ether's made monsters of them. All we can do now is put them out of their misery. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could that be why? She said you could call her Isabel. Never mind. If everyone's a reason to up sticks, and ether flows weird. Those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. You lose. Прыгайте, прыгайте. Doesn't look that far. Right. Спасите деда-то, ёб твою мать. Чего вы встали-то? Some help. Hold on. Дед в эфире умрет, это как-то странно. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Ну, учитывая, что у тебя там руки уже каменные, ты, конечно, скоро умрешь. Это же прям очевидно, раз у него уже проклятие действует. Боевой клич. Кто кричит? А вот кто кричит.
Чё ты не бежишь-то? Ну-ка. Кстати, хочется паркурчика немного, да? В джедаях мало его сегодня было. Мы дойдем до этого важного сюжетного поворота сегодня или нет? Как вы думаете? После которого ничего не изменить. Ну запрыг. Не хочешь. Нет паркура. Господи! Give them all you've got, boy. There, boy. Sick of them. Don't let them get away. Give them all you've got, boy. Вот так и живем. Куда идти-то? Мы отсюда пришли или что? Или мы отсюда пришли? Карты нет. Ну-ка, что мы там взяли? Коралловый меч какой-то. О, смотри, он посильнее будет. Wooden door with something a little more sturdy. Пустите! Пустите! What happened to two? Ask one. Once more. Железную решетку ногами выбивать.
Пипец какой-то. As if that was going to keep us out. The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. Ну что, Сидольф умрет сейчас или потом? Если сейчас, то плохо. Чем мы будем заниматься оставшейся игру? There's no one about. I knew it would be big. But this... Хорошо, и как он собрался его уничтожить? There. That's our way into the inner sanctum. Что, вот как он может это уничтожить это, в принципе? Типа, если они все втроем превратятся в доминантов, что ли? И размотают все ядро? You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. Путь богини. Какой богини? Is there something you two want to tell me? Maybe later. Походу нас готовят к тому, что поход длинный будет до этих кристаллов. Those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? Are the two places connected somehow? Ну, до 12 поиграем. Если до 12 сюжетный поворот не случится, то оставим его на завтра. Лечение. Кто тебя просил лечение нажимать? Почему он лечит сам? Бред какой-то. А, это он их лечит, фантом. Это у меня псина лечит. Думаю, зачем?
let them get away. Don't let them get away. Keep your distance, boy. Too slow. Give them all you've got. Not this time. Keep your distance, boy. Don't let them get away. Заебался уже, если честно. When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they они обещали хардкорный режим в новой игре плюс. Там, наверное, знаешь, какая тема? Учитывая здесь, что враги урон не наносят и вообще атак особо не наносят. Там, наверное, вообще, блин, одним ударом убивает нахер. То есть у него здесь было, ну, 1-2 удара у врага. И, видимо, там прям сразу, знаешь, сметает. И если попал под этот удар, то все, начинай сначала. Дерись с ним заново. Where did that come from? Гамбут кто? If I had to guess. Превращайтесь, хули вы стоите. Poor beast. Another victim of the flood. Да, да. Это дракон, я думаю, это богомут уже, а это какой-то дракон Аркаша, блин. Дракон Аркаша. Don't let them get away. Give them all you've got, boy. Get them. Keep your distance, boy. Don't let them get away. Keep your distance, boy. Give them all you've got, boy. Ну, то есть, да, все бои, они вот в этом и заключаются, что они нам какого-то проблем не наносят, по сути. Ну вот что это было? Это была опасная атака сейчас? Don't let them get away. Keep your distance, boy. Too slow.
О, сейчас первый раз опасно было. Вот сейчас опасно было. Вот первый раз попал, наверное. Don't let them get away. You know what to do, boy. Кого он там ждет-то? Летит, блин, там, где нас нет. Торгл не хочет нас лечить. Ему это не интересно. Аркаша убит. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. Походу сейчас, знаешь, наступит апокалипсис, когда они уничтожат кристалл. И остаток игры они будут существовать в этом апокалипсисе. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? There. Anyone having second thoughts? У нас, блядь, выбор есть. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? Мне кажется, мы забыли спросить Псину. Псина, может быть, не согласна. С сундуками, конечно, надо было сундуков в раза 2 больше делать. Неужели никто не охраняет? Только дракон охранял? Богомут нельзя представить, что он тут разобрался. It's beautiful. The heart of Sambrak. И что, и все?
Ну нет, наверное, так просто не получится. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Tyler's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. То есть, видимо, сейчас он и умрет, наверное. Он уничтожит кристалл и погибнет от взрыва. А может, нет. That's more like it. Нет, никто не погиб. Clive, look. What is that? Sid! Ifrit, I need Ifrit. Это Титан, что ли? Кто это? I can't do this without you. Not again. Where are you? А почему она не превращается? Почему она не превращается? Hold on. Я ничего не понимаю. Я ничего вообще не понял. Вот абсолютно. Сидишь как идиот просто. Where the hell am I? И что я должен сделать? I've been here before. Если сердце хватит, верно. You again. Where are you? What do you want? Fuck. It's still alive. Какую судьбу, игра? Ты можешь объяснить, что ты вообще от меня хочешь?
That power isn't yours. А что тут говорить? Все и так понятно. But this is mine.
одного мало было, давайте 20. Одинаково точно. How many more could there be? As you wish. Проблема-то в чем? Что это абсолютно скучные битвы. Мне за первый раунд не нанесли практически никакого урона маленькому полосочку. Может быть, сейчас нанесу? Наносят. Подъехать никак не удается поближе, чтобы его ударить хотя бы разочек. Вот это неожиданно было. О, здесь сейчас убит нормально. Ага, опасно. Ну, только стеной получается, остальные, в принципе,
либо сейчас еще нанесу. Да, нанесли. Понял. Бля, я кутыя продебражал, представляешь? Впервые в жизни в этой игре. Сейчас у меня аннигилирует все заново будет. Мне надо какую-то кнопку нажимать, или он сам ее сделает? Я бы сказал, скучно. Очень скучно. Но очень скучно. Enjoy your nap? You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here? No, you won't. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him... think again. Я ничего не понимаю.
Я ничего не понял. Очень тяжело ощущать себя постоянно в дураках. Try not to talk. Clive, for so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Don't do this! The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. I can think of none better than you. Что сейчас было? Я не понимаю, они что, по желанию могут вот так свою силу передать? Let ember glow to kindle flames anew. Хотя в отзывах было написано, что игра после где-то половины становится еще длиннее сюжетно, чем в начале. I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? А он как выжил, ему только что глотку перерубили. My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my Собака brother. отходила поссать в угол. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors,
Fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. У меня столько вопросов, что мне даже не хочется их озвучивать. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. These are not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? Just try and get to my brother now. Я не помню ни одной игры, где было бы настолько все плохо с сюжетом. Может, ты помнишь, тебе, может, встречались подобные игры, чтобы вот настолько плохо была логика, смысл, происходящее. Какое-то несвязное месиво без ответов и все с новыми вопросами. Сюжет может быть слабым, да, сюжет может быть каким-то там непонятным, разочаровывающим, но чтобы настолько плохим, это какое-то новшество, очевидно. Ой, Гейва убили. А с кем будет ГГ мутить? Gab, we've got to go. Not without this. Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary.
Сид уже на том свете. Игра нас не отпускает. Я уже ложился спать, собирался. The finest silks from the master weavers of Randalar. Come, feel its softness. Make a nice gift for your wife. Sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. Это типа уже несколько лет прошло? I've got the lot. Curatives, restoratives, Look all you like, sir. It's all fresh. Picked this very morning. Restoratives, unguents, ointments, poultices, palmatives, curatives, restoratives. У них какие-то рожи постаревшие. Unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Calmatives, curatives, restoratives. 5 лет, блядь, прошло. А что они делали 5 лет? Я не могу, я сейчас экран забью. Я не выдерживаю. What have we learned? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Another? What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your Почему 5, я не понимаю. Почему не 25, например? Что мелочиться-то? So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. Мне понравился еще один отзыв на метакритике. Эта игра гораздо хуже, чем 15-я часть. А 15-я часть была еще тем дерьмом. Очень правильные вещи мужик написал. Please, we don't know anything. You have to believe us. Решили затрахать нас катсценами на сегодня. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, Brandy. Знаешь, я там видел интересную ачивку с названием. Там называется «Вернитесь в прошлое». Я вот заподозрил, а не будут ли они случайно во времени путешествовать и что-нибудь менять? И, может быть, этим объясняются все вот эти идиотские скипы? It's going to be all right. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw.
Sit here. Come on. Summon the others. То есть получается, ну, то, что там ничего не показали, уничтожение кристалла вообще ни на что не повлияло. Sid dies here. Да, нормально, нормально. Как Kingdom Hearts. Ну, я не знаю, на самом деле, закроют они дыры или не закроют. Я уже в этом очень сомневаюсь. Я уже этой игре абсолютно не верю. И не жду от нее ничего хорошего. Nice try. Enough of this! Let him play with the kitten! Игра может нам дать выйти уже? Уже 4-й час скоро пойдет. Я бы сохранился просто и вышел бы. Сейчас мы тогда Сейчас кота, ладно, победим и надеюсь, закончится. Короче, это херня, прицеливание. После такой игры не то что кошмары снится будут.
They'll tell Hugo. Ну такой Хьюго Стрэндж. There's been more than enough bloodshed for one day. Не заканчивается, понимаешь? Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry. Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. Я не знаю, я закрывать не буду, она сохранилась, не сохранилась. Да пизды уже. Я чувствую, как сюжет этой игры, он разъедает меня изнутри, да? И уже просто не хочется даже задавать те вопросы, которые возникают, как я уже сказал, потому что их огромное количество, и ответов на них нет и, возможно, не будет. Все, на этом закончим. Завтра продолжим. Куда уж денемся.